again IIT Madras திரும்பியும் வரவேற்கிறோம். நீங்க நிறைய தடவை வந்திருக்கீங்க. you are also நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கீங்க. அதுக்கு முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்னைக்கு இது ஒரு பெரிய ஹிஸ்டாரிக் மூமெண்ட் எங்களுக்கு. IIT Madras முதலாக வரலாற்றிலேயே முதலாக இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஐஐடி ஒரு வெளிநாடுல ஒரு கேம்பஸை செட் பண்ணி அங்க கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கிறோம். இதுல வந்து குறிப்பா IIT Madras ஜான்சிபார் டான்சானியா நாட்டில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல நாங்க வந்து இப்ப நம்மளோட கேம்பஸ் ஆரம்பிக்கிறோம். இதுக்கு பெரிய ஒரு உந்துதலா இருந்தது வந்து நம்ம ஐஐடிஸ் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனலா ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஏன்னா இப்ப நாங்க வந்து பல யூனிவர்சிட்டிஸோட ஜாயிண்ட் டாக்டரல் ப்ரோக்ராம், ஜாயிண்ட் டிகிரி ப்ரோக்ராம், இது மாதிரி பலது செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச், ஃபேக்கல்டி எக்ஸ்சேஞ்ச், இங்கேருந்து ஃபேக்கல்டி அங்கே போகிறது, அங்கேருந்து வர்றது, இது மாதிரியான நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. பட் ஆனால் நம்மளோட கேம்பஸ் வந்து வெளிநாட்டில் இருந்ததுன்னா இன்னும் ஒரு ரிச் டைவர்ஸ் கல்ச்சர் நமக்கு வரும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு சந்தேகம் இல்லை. அதை முன்னிட்டு நாங்கள் வெளிநாட்டில் ஐஐடி கேம்பஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்தது. அதுக்கு ஒரு கமிட்டி கூட மினிஸ்ட்ரியில கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணாங்க. டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன், ஃபார்மர் சேர்மன் ஆஃப் இஸ்ரோ, தான் அதுக்கு சேர்மன் இருந்தார் அந்த கமிட்டிக்கு. அந்த கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பொறுத்து அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து ஒரு 3 பாயிண்ட், ஒரு நாட்டில் போய் நம்ம இன்னொரு கேம்பஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா 3 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு தேவைங்கிறத நாங்க யோசிச்சோம். ஒன்னு, நம்ம மாதிரியான கேம்பஸ் அங்க தேவையா இருக்கணும், நம்மள அவங்க வரவேற்கணும், இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ அடிஷனா இருக்கணும். அது பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2 வந்து அந்த அரசாங்கம் நம்மள சப்போர்ட் பண்ணணும். பாயிண்ட் நம்பர் 3, அவங்க வந்து அங்க இருக்கிற ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம், அங்க இருக்கிற பசங்க தான் இதுல வந்து படிக்க போறாங்க, அங்க இருக்கிற ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கணும். இந்த 3 பாயிண்ட்ஸை வச்சு தான் நாங்க ஆரம்பிச்சோம். இந்த 3 பாயிண்ட்ஸுமே ஜான்சிபார் டான்சானியா ரொம்ப ரொம்ப அவங்க சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க, ரொம்ப அதை டிக் பண்ணாங்க. அந்த ஆல் த 3 பாக்ஸஸ் அவங்களுக்கு அது சரியா வந்தது டான்சானியா பொறுத்தவரை. ஸோ இப்ப இதுல வந்து முதல்ல அங்க போய் நாங்க சர்வே பண்ணதுல ஐஐடி மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் அங்க தேவைங்கிறது எங்களுக்கு பட்டுது. ஏன்னா நிறைய பசங்க அங்கேருந்து வெளிநாட்டில் போய் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு அங்கேயே லோக்கலா ஒரு ஐஐடி லெவல்ல ஒரு நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற எங்களுக்கு ஒரு சர்வே பண்ணத்துல எங்களுக்கும் கிடைச்சது. ரெண்டாவது, அவங்க கவர்மெண்ட் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க. அதாவது இது மாதிரி நாங்க இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு நம்ம அம்பாசிடர் வினய் பிரதான் அப்படின்னு நம்மளோட அம்பாசிடர் இருக்காரு, அவர் மூலமா சொல்லி அனுப்பிச்சோன்னே வித்தின் 1 or 2 வீக்ஸ்க்குள்ள அவங்களோட கம்ப்ளீட் கண்டின்ஜென்ட் இங்க ஐஐடி மெட்ராஸ் வந்துட்டாங்க. வந்து இங்க நம்மளோட இன்டராக்ஷன் என்ன பண்ணலாம், ஏது பண்ணலாம், அந்த ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு இருந்தது. அப்புறம் வந்து ஃப்ரம் த டேட் நாங்க வந்து மினிஸ்ட்ரியில இதை டிஸ்கஸ் பண்ணதுலேருந்து நம்ம ஹானரபிள் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் சார் அங்க போய் கையெழுத்து போட்ட அந்த காலகட்டம், டோட்டல் டியூரேஷன் 6 மாசம். அந்த 6 மாசத்துல எல்லாமே முடிஞ்சதுன்னா அந்த கவர்மெண்ட் அவங்களோட கேபினெட் அப்ரூவல், நம்ம கவர்மெண்டோட கேபினெட் அப்ரூவல் எல்லாமே முடிஞ்சதுன்னா அவங்களோட கவர்மெண்டோட எந்த அளவு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்கிறது அதுல இருந்தே தெரியுது. ஸோ இதுக்கு அடுத்தது நாங்க வந்து அங்க எப்படி கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு, அதாவது இந்த அக்டோபர் மாசமே ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு, ஏன்னா ரொம்ப தள்ளி போட வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு இன்டென்ஷன்ல அக்டோபர்ல ஆரம்பிச்சிடலாம்னு நினைச்சோம். இமீடியட்டா அவங்க ஒரு டெம்பரரி கேம்பஸ் நமக்கு கொடுத்தாங்க. அப்புறம் அங்க பர்மனன்ட் கேம்பஸுக்கு 200+ ஏக்கர், ஐ திங்க் 232 ஏக்கர் நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் மின்பின்ன இருக்கும், அந்த லேண்ட் அவங்க வந்து நமக்கு இமீடியட்டா கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அந்த கேம்பஸ் பிளானிங்லாம் ஆரம்பிச்சு இன்னும் 1 or 1.5 இயர்ஸ்க்குள்ள பர்மனன்ட் கேம்பஸுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணுவோம். அப்புறம் அந்த டெம்பரரி கேம்பஸும் டெம்பரரியா இல்ல, ஆக்சுவலா அதுல நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்கு, ஹாஸ்டல் இருக்கு, மெஸ் இருக்கு, எல்லாமே அவங்க ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இவ்வளவு குயிக்கா எங்களால அது இந்த கோர்சஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அவங்க கவர்மெண்டோட சப்போர்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. அதையும் தாண்டி இப்ப எனக்கு டோட்டல் ஃபைனல் அட்மிஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இன்னும் வரல, இப்ப இன்னும் 1 or 2 டேஸ்ல வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் ரிலீஸ் இட் டு த மீடியா. கிட்டத்தட்ட 50% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்பிரிக்கன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 50% இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கேருந்து போய் படிக்கிறவங்க அதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. 2 கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்றோம்.
BS in Data Science and AI and MTech in Data Science and AI. இப்போ டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் AI ரொம்ப முக்கியம். நம்ம IIT மெட்ராஸ் அண்ட் BS டேட்டா சயின்ஸ் நடத்துகிறோம். அதில் 25,000 ஸ்டூடெண்ட் இப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டேட்டா சயின்ஸில் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அதனால அந்த கோர்ஸை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். அது அவங்களும் ரொம்ப வெல்கம் பண்ணாங்க. அப்புறம் இதோட அட்மிஷன்ஸ் அகைன் வந்து இங்கே IIT மெட்ராஸில் BS டேட்டா சயின்ஸ் நடத்துறதுல நாங்கள் 25,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ அட்மிட் பண்ணி அந்த கோர்ஸ் ரொம்ப பிரமாதமாக நடந்துட்டுருக்கு. நிறைய ஏழை மாணவர்களும் அதில் ஜாயின் பண்ண முடியுது. அதனால அதில் வந்து அந்த சிஸ்டமை நம்ம வந்து நல்லா பர்ஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதே மாதிரியான ஒரு எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு ஃபாலோட் பை அன் இன்டர்வியூ அங்கே வச்சோம். அதில் நிறைய ஒரு 400-500 அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்தது. அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் தி அண்டர் கிராஜுவேட் அண்ட் ஒரு 15 ஃபார் தி போஸ்ட் கிராஜுவேட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 45லேருந்து 50 பேர் அதில் அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க. எங்களுக்கு இருந்தது 1.5 மாதம் தான் டைம் ஃப்ரம் த டைம் த MOU வாஸ் சைன். அந்த 1.5 மாதத்துக்குள்ள இந்த ஃபுல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணி ரெக்ரூட் பண்ணி இன்டர்வியூ பண்ணி எடுத்திருக்கோம். அதுவே ஒரு மேசிவ் சக்ஸஸ். இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்கிறது ஒரு மேசிவ் சக்ஸஸ். அடுத்ததாக அது இன்டர்வியூ பண்ண கமிட்டிஸ்லேருந்து என்கிட்ட வந்த ஃபீட்பேக், அந்த குழந்தையெல்லாம் ரொம்ப பிரில்லியண்ட்டாக இருக்காங்க, ரொம்ப பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு. நல்ல நிச்சயமாக நம்ம IIT மெட்ராஸோட அலுமினஸ் அட் IIT மெட்ராஸ் ஜான்சிபார் கேம்பஸ் ஒரு பெரிய அந்த இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக் பேட்ச், த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச். அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டாவோ பெரிய இன்ஜினியராகவோ பெரிய ரிசர்ச்சராகவோ வருவாங்கிறதுல எனக்கு ஒரு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. அதையும் தாண்டி அங்கே இருக்கிறவங்க அங்கே ஃபேக்கல்ட்டி ரெக்ரூட் பண்ணுறோம். எல்லா ஃபண்டிங்கும் அவங்க ஜான்சிபார் கவர்மெண்ட் இதுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க. நமக்கு எந்த விதமான ஃபினான்ஷியல் கமிட்மெண்ட் இதில் கிடையாது. அவங்க லேண்டை அவங்க கொடுக்குறாங்க. அதோட ரன்னிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே அவங்க ஃபேக்கல்ட்டி சேலரி எல்லாமே அவங்க தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதனால இப்போ இந்த ஒரு புது முயற்சியில் IIT மெட்ராஸ் நம்மளோட முதல் கேம்பஸ் ஆரம்பித்தோங்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது, பெருமையாகவும் இருக்குது. இது ஒரு பெரிய புது எக்ஸ்பெரிமெண்ட். பல வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் அவங்கவுங்க வெளியிலலாம் கேம்பஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நம்மளும் இது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த எஃபர்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் IITs பர்டிகுலர்லி நிறைய அதர் பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அவங்க கேம்பஸ் வெளிநாட்டில் இருக்குது. பட் IITஸில் முதல் தடவை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது வந்து ஒரு நல்ல திருப்பு முனை. இது நல்லபடியாக ஒரு பெரிய கேம்பஸாக வருங்கிறதுக்காக நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச எஃபர்ட்ஸ் இதுக்காக போடுறோம். இப்போ சயின்ஸ் ஏர்லி சயின்ஸ் ஷோ வெரி பாசிட்டிவ். இந்த பாசிட்டிவ்ல நல்லபடியாக இது வருங்கிறதுல எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. தேங்க்யூ. அந்த எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இன்டர்வியூவும் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். அதில் கிளியர் பண்ணி இப்போ கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு 22 இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிருக்காங்க. 15லேருந்து 16 இந்த அண்டர் கிராஜுவேட் அண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8லேருந்து 10 பேர் இந்த எம்டெக் போயிருக்காங்க. அதான் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து அப்படியே 50% ஒரு 22 பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. எக்ஸாக்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இன்னும் வரல, வந்தோன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம். இப்போதைக்கு வந்து ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் தான் வந்திருக்காங்க. எங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக 1.5 மாதம் தான் இருந்தது டைம். ஆனால் அடுத்த டைமில் நாங்கள் போகிறது இன்னும் கொஞ்சம் அவுட் சைட் ஆப்பிரிக்கா பட் அந்த ஜோனில் இருக்கிறவங்க வருவாங்கங்கிறது நம்ம. அப்புறம் இப்போ BS வந்து நாங்கள் BS தான் அங்கே ஆஃபர் பண்ணுறோம். BS டேட்டா சயின்ஸு, BS எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் ஒன்று ஆஃபர் பண்ணுறதா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் we also want இது ஒரு ஓஷனில் அவங்களுக்கு நிறைய மேரிடைம் ஆக்டிவிட்டி இருக்காங்க. ஸோ அதனால் ஓஷன் இன்ஜினியரிங் அந்த ஏரியாவில் ஒன்று ஆஃபர் பண்ணுறதா இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸில் கொஞ்சம் குவாண்டம் சயின்சஸ் அது மாதிரி கொஞ்சம் ரிசர்ச் ஓரியன்டாக ஆஃபர் பண்ணுறோம். சில ஹியூமனிட்டிஸ் கோர்சஸ், பப்ளிக் பாலிசி, MA இன் பப்ளிக் பாலிசி அது மாதிரி கோர்சஸும் அங்கே எடுத்துன்னு போகலான் இருக்கோம். ஸோ இப்போதைக்கு இதெல்லாம் ஐடியா. நிச்சயமாக எங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸில் அங்கே நிறையா அவங்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக there is a big interest in electronics and there is also a very big interest in இது ஓஷன். இது ரெண்டுமே மைனிங் ஓஷன் இது ரெண்டுத்துலையும் இருக்குது. அதனால் இது ரெண்டையும் நம்ம எடுத்துன்னு போவோங்கிறதுக்காக. நிச்சயமா
இப்போ வந்து அவங்க வந்து நிறைய பேர் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறாங்க. ஆப்பிரிக்காவில் போய் நாங்கள் கம்பெனி செட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸோட பேசிட்டு இருக்கோம். அது இன்னும் ஃபைனலைஸ் ஆகல. நம்ம ரிசர்ச் பார்க் மாதிரி அங்கே ஒரு ரிசர்ச் பார்க் கட்டலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கு அங்கே. ஏன்னா நிறைய பேர் அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காங்க. இங்கே ஜான்சிபார் போனாலே அவங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட் அங்கே இருக்கு. நான் கம்ப்ளீட்லி நான் பொல்யூட்டட், ரொம்ப ஒரு ஃப்ரீ என்விரான்மெண்ட், ஒரு குட்டி இடம், ஒரு கம்பேர்ட் டு ஒரு சென்னை சைஸ் இருக்குமா, இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அங்கே ஒரு ரிசர்ச் பார்க் கட்டலாம் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு ஐடியாஸ் இருக்கு. அங்கே வச்சா நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கிற கம்பெனிஸ் ப்ளஸ் அப்ராட் கம்பெனிஸும் அங்கே வரலாம். இப்போ குறிப்பாக இதை அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் 3 MOU சைன் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று டிகினோட ஒன்று சைன் பண்ணியிருக்கோம், பர்மிங்ஹாமோட இன்னொன்று சைன் பண்ணியிருக்கோம், அப்புறம் அந்த ஆப்பிரிக்கன் நெல்சன் மண்டேலா இன்ஸ்டிடியூட்டோடையும் ஒரு MOU சைன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பல வெளிநாடு கண்ட்ரிஸ் இப்போ ஆப்பிரிக்கன் கேம்பஸோட கொலாபரேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அதுவும் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இப்போ அங்கே ஒரு ட்வின்னிங் டிகிரி கொண்டு வரலாமா, அதாவது அங்கே அந்த IITM ஜான்சிபாரில் படிக்கிற பசங்க 1 year அப்ராட் போய் அப்ராட் எக்ஸ்போஷர் பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு டிகிரி கொண்டு வரலாமா, இது மாதிரியா பல பேருக்கு அவங்க ஒரு ஆசை இருக்கு. ஸோ ஆப்பிரிக்கா இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்டினேஷன். அதில் நிறைய டேலண்ட் இருக்கு. அந்த டேலண்ட்டை நம்ம அழகாக டேப் பண்ணி கொண்டு போகலாங்கிறது தான் எங்களுக்கு. ஏன்னா நான் அந்த 3 கிரைட்டீரியா சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம தேவைப்படணும், நம்ம தேவையா இருக்கணும் அங்கே போனால். அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா நம்ம பசங்கள்லாம் நிறைய பேர் அங்கே போயிருக்காங்க, அவங்களுக்கு எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. ஸோ மதிக்கலைங்கிறது இல்லை. ப்ளஸ் நமக்கு ஆனால் அங்கே வந்து ஒரு நாடுக்கு தேவைங்கிறது வேணும். இப்போ நம்ம அமெரிக்காவில் போய் IIT செட் பண்ணணுமா எனக்கு தெரியாது. ஓகே, நான் இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலை. பட் நிச்சயமா ஏன்னா IIT ஈக்குவலண்ட் அங்கே இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அங்கே ஆல்ரெடி இருக்கும், அண்டர் கிராஜுவேட் அவங்க ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் இந்தியா அது மாதிரி IIT ஈக்குவலண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் தேவைங்கிறது இருக்கு. முதல்ல நம்ம தேவையா இருந்தால் தான் அது நமக்கு ஒரு வரவேற்பு இருக்கும். அந்த வரவேற்பை நம்ம பார்க்குறோம். அது IIT is famous for core subjects, civil, mechanical and computer science. Starting data science, any reason for that? So the whole thing is, of course, there are core engineering disciplines that are still important, but very importantly today, the interdisciplinary education becomes extremely crucial. So today, data science and AI are evolving as a core by itself, right? So we are also starting a department of data science and AI. We'll be announcing that shortly. It is a very big department that we are going to start at IIT Madras. Now, if you just look at the way our admission patterns have gone, we have got around 25,000 students enrolled for our online hybrid mode data science and AI program, the BS. There is a very big need for this. So that is precisely the reason why we have started data science and AI. Because overall in the world today, this as a concept is growing very big. Recently there was UK summit also on how regulated use of AI, right, a couple of days before. So worldwide, both research wise, academically, industry, politically, legally, AI is becoming a very, very big stuff. So we also recently signed a MOU with the Supreme Court of India on how do we use AI for certain legal processes, right? So AI is becoming very, very big, and that's the reason why we started off with data science and AI. Is it for the language that you on Supreme Court? It is many things. Like for example, you are going to a particular court of, Tamil, but the judge may not know Tamil. So judge will talk in English and you should listen in Tamil. You respond in Tamil, judge will listen in English. இதுதான் அல்டிமேட்டா. அதாவது நான் பேசுறது வந்து நான் ஜட்ஜு அவர் வந்திருக்காருன்னா நான் இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன்னா அவர் தமிழ்ல கேட்கணும், அவர் தமிழ்ல திருப்பி பேசினா எனக்கு இங்கிலீஷ்ல கேட்கணும். ஸோ ஒரு சீம்லெஸ்ஸா கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் 2 லாங்குவேஜஸ் ஆகணும், வேர் த டெக்னாலஜி இஸ் இன் பிட்வீன். இதுதான் அல்டிமேட் கோல், ரைட்? பட் இன்னைக்கு ஜட்மெண்ட்ஸ் சிலது மல்டி லாங்குவேஜஸ்ல போடுறது. ஏன்னா ஒன்னு பெட்டிஷனருக்கும் அங்க கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் நடக்கிறது, பட் இந்த கேஸை நிறைய பேர் ரெஃபர் பண்றாங்க. இந்த ஜட்மெண்ட், எஸ்பெஷலி சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டை நிறைய பேர் ரெஃபர் பண்றாங்க. அந்த ரெஃபர் பண்ணறதுக்கு அவங்களுக்கு அங்க அவங்க லாங்குவேஜ்ல அபிஷியல் லாங்குவேஜஸ்ல இருந்ததுன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். அதுவும் ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ். எவ்ரிதிங் இஸ் டேக்கன் கேர் பை தி Zanzibar government.
Every salary, everything is taken. So we are not investing any money there. So everything is governed by them and governed by the principal. This program is part of any new education policies. National education policy, yes, the national education policy basically advocated internationalization. So in the internationalization of that Vishwaguru, that what we are talking of, is basically instigated by, basically stated in the national education policy. From there, some of the motivation has come, in the sense, unless we spread our wings abroad, our perception, no, you are also asking me the question, right, why IIT Madras is not top in QS ranking, the international ranking. 45% of that is basically under perception, what the world thinks about you. So unless we spread our wings there, our world's perception is also very, very important. We are not open this for improving our ranking, certainly, but there is a need for us to spread our wings and understand the other part of the world. So from the lessons that IIT Madras will learn from Africa will also be very important. How that system is working, how the students are responding, how do we handle those things, all these things will be taken. So currently the BS AI and the data science that you give here is an online course, right? So in We give data science and programming here. Okay, it's not BS. Based on data science and AI. It's based data science. So the BS data science and AI would be an offline program. Offline program in principle. They have to come to college. Yes. So you were comparing this with what you already have here. I was comparing it with here because of the entry criteria. So how did we determine the entry criteria? So now 25,000 people have joined and they are very comfortable. So we have a filter there. So around say for this 25,000, more than 1 million people would have applied. And from there we have used this filtering criteria to bring this to this stage. This as a filtering criteria has worked out very nicely. Ultimately, there is no cap on the number of seats for our data science program here. So the thing is, what we need to ensure there is, when we teach something, people should be in a position to understand, right, comprehend, and then use that concept to write our examination and then go back to the industry and work. See, passing examination is one story. Finally, they have to go to industry and survive in that market. So that much is our selection procedure using that eligibility test is very successful. So and also the same thing we have implemented there, and the whole process was very good. We went to the schools there. 1.5 months was the time, because IIT work, the campus is starting. That awareness itself creation was taking a lot of time, and so this worked out well. IIT Madras has started this program. Other IITs also will follow the. Yeah, IIT Delhi is already in Abu Dhabi now, and they will be starting some program very shortly. So 2 IITs have done now, and hopefully other IITs. There are talk between multiple IITs and multiple countries. And we have 2 questions online, sir. Yes. Only Indian and African students are part of 50 students. Yeah, see, I don't have the full statistics, Kannan. So I am basically, we will get the statistics in a couple of days. We will release it in the media. As of now, the numbers I have got is 50% of the students are from African countries, and 50% are from India. Yes, sir. One more question, sir. Are there any empty seats in the programs? If yes, how they will be filled? There are no empty seats as of. We are only planning to around 45 to 50, and we have filled all the 45 to 50. So which kind of schools did you go to? There are some very nice. The Tanzanian education system is very nice. I think I am yet to study it in full, but there are schools which are, the syllabus is almost as good as our CBSE and CRT or our state board, right? Our education system in India. And so we went to all these schools, higher secondary schools, which are equivalent to +2. They also call it almost +2 there, grade 12, and we started talking to the students. Now all the things that we have implemented here. For example, under IITM for all, we have now started our rural interaction centers. Friends, we have now 198 centers, and we have seen a lot of success in that. Down the line, we will also be releasing a good one-day program on the success of our Kalvi Shakti, the Vidya Shakti thing that we have started. So similar effort we are going to take in terms of spreading awareness about higher education in Tanzania. So we will try to reach more African countries from there. We will have regular interactions.
Now we have this 198 center. Every day, 2 hours, there's an interaction between some of our alumni network and volunteers with the rural children to basically encourage them to come into higher education. Per se. The same thing we will start doing that, and that I'm sure that will give a lot more impact. So the coming years, we will increase the number of seats to around 100 or 150. And we will also introduce one more program. We are working very hard for it. Seriya? What is the kind of investment in this new investment? I just wanted to get it clarified. 1 minute, Sudha. That you said all the salaries and everything is being funded by the Zanzibar government. Yes. Right? Yes. Yes, madam. Yes. What's your question? So sir, I just wanted to know that all the daily functioning, everything is being sponsored by Zanzibar. All finance. Saraswati is IIT Madras, Lakshmi is Zanzibar. Siddharth. Yeah, sir, I just want to ask, what is the kind of investment? 1 minute, Kanan, there's a question here from Siddharth. Yeah, 1 minute. What is the kind of investment for establishing this new campus by both Government of India and Government? So for us only, I said knowledge investment. Only our people are going there and basically doing. That's all. From our end, there is nothing. Meaning finance. Government of India, we are not investing money. We are investing time, faculty time. If you evaluate that faculty time, then it's some money. Okay, but we are sending some faculty there who will go handheld and put that time only. From that end, 220 plus acres. I think it's 232 acres, if I am correct, of very prime land, beautiful land, right in Zanzibar, sea-facing land. That I don't know what the worth is. I don't know the market value there. It should be worth. But then the entire salary and other aspects, I think it will be 1,500 crores of Indian rupee equivalent for any setting up any institution. I don't think that will be lesser than that. But they are very committed. They really want to invest that. They want to see a state-of-the-art, world-class institute there. In the longer run, what are some of the tangible outcomes we are looking forward to? Tangible outcome is something like we become an hub there. Hub for the African country. Will be a gateway for that, right? So, and then we aspire to grow to be one of the best campus in Africa, and that their government is also going to support us, and we will actually see more of Africa and the nearby nations there coming up here and basically be part of this entire ecosystem. From Africa side, our presence there, our education system there, and seeing our own knowledge systems from India going there, and they will see some cross culture, good things coming up. We also see a growing industry participation. We will also take all our industry, our friends there, and we have the maximum employment there, and our countries also feel that there is a great business that could be done in Africa. So there is also a commercial interest there. So our companies will also go there. And for IIT Madras, learning about Africa, learning about another culture, bringing that into our whole ethos will be something which is very, very, very important. Right? I strongly believe that global exposure and the global understanding of who a global student is very much important for IIT Madras. And that's why this becomes extremely crucial. So these are some of the tangible outcomes we see. Generally, there are reports about shortage in number of faculty at IITs, and generally not pertaining to one institution, but generally there are reports that a lot of faculty positions are not filled. So how does this balancing act work when you are opening up campuses abroad? Yeah, so there are some faculty who have been dedicated and recruited for Zanzibar, and we are also filling up the faculty positions very fast here. Of course, faculty shortage is a global problem, not specific to IITs. It's also seen in the Western world. Okay, so faculty shortage is everywhere. But then we are, to be very frank, last 1 year we have filled up close to 100 positions here at IIT Madras. And 1 minute. And we have filled up more than 100 positions here, and we are recruiting now for the Zanzibar campus also. I'm very happy to tell you that we have recruited close to 6 faculty to handle that, and very good postdoctoral experiences they have. I am just yet to have the statistics of that. But then this faculty shortage or balance is not an issue in this particular. Thank you. Yeah, online question? Online, sir. Yes? Can we? Yes. There are 2. Question number 1 is Citizens for Public Leadership is asking a question. 100
across Zanzibar? No. 198 centers, rural interaction centers are run here at India. All right. So there is one question from Shruti Tripathi. How Indian students will be facilitated if they want to pursue the same course there? Yeah. So one of the interesting things that we have done now, that we have gone to public sector banks and convinced them that this is yet another IIT Madras campus. So please treat the students the same way. If a student gets into IIT Madras, they give some amount of loan. The same loan please give to the students who are going to IIT Madras Zanzibar campus. This is the first facilitation we have done. Okay, this took a lot of time, and we had only 1.5 months also. This is one part in terms of financial, but the fees are all fixed by Zanzibar, right? Because they are funding it, they fix it's around $12,000 is the fees per year for studying that, and so we have also facilitated that, and the eligibility test and the interview, we are doing it in India also, so people in India can write the eligibility test here and also take up that personal interview. So we are seeing very good interest for students from here to go to Zanzibar and study in the IIT Madras Zanzibar campus. You said 6 faculty have been recruited. So 6 faculty will go from here, India, to Zanzibar? No, they are global faculty. I'll get you the statistics. They are in different parts of the world. They will come and join Zanzibar directly. From next year onwards, what are the programs that we are planning to start? So we want to start one on electronic systems. Yes, we have started already a BS in ES here. We have 1,000 people who are admitted here this year. So we'll start something on BS in ES, and then we would like to also start ocean engineering program. Whether it's MTech or BTech, we are yet to decide. But maritime is very big in Africa, and we will also do something on rare earths because minerals is also there. So mining, one course we may do at a later stage. But 5 programs in next 5 years is something that we have promised. We have 2 already. It will start another 3 more. Is it their appeal from Zanzibar? Huh? Is it their appeal to start 3 courses or? No. It is just a mutual interaction, and it's all coming out as a joint, conclusion. So all these meetings have been very cordial, and it has been jointly decided. And we are looking at something very specific. As he asked, mechanical, civil. Why did you start data science and AI? Because that's the real group. That's where their employment is there. That's where new research problems are there. And they themselves have a lot of data that they are collecting, and there can be more government jobs also in this area. So that human capacity building also we are looking at. When we are planning to take PhD students? PhD students will take a little bit time. One of the things that we are doing, interestingly, we are bringing people from Africa to India. We have admitted around 30 students this year under fellowship, where we are for PhD. So we are training them for PhD. We are training them to be great faculty and then send them back so that they can become potential faculty in our IIT Madras campus there. So that reverse thing has happened. This year we have got around 30 students, if I am correct, from Africa to come to India to IIT Madras, and we are training them. We are admitted them to our international PhD program, training them to become faculty and then go back. So this is also another, Siddharth, you are asking what is the tangible outcome. We are also developing good researchers for them in the long run. So would this lead to dilution of standards, or will it enhance your image internationally? I don't know, image is somebody other fellows have to say. For me, from my heart, we want to do something international. It is good for IIT Madras. My only goal here is that we basically get a global experience. That I believe will give a lot of. See, how will it change our image and perception is for the. Ranking wise, how it will change is for time to tell. I don't know why. We have not looked at that ranking perspective for this particular effort. So very genuinely, we want to go do that, and let us see our motivation for doing it is to get into Africa, understand that culture, because Africa and India have lot of trade, a lot of other cultural exchanges in the past also. So we thought that this will be some very good globalization effort. Similarly, Delhi is doing with Abu Dhabi. So we will see, as IITs put together, Sigma put together collectively, we will have a very good global exposure and global experience.
right? So some of the best practices when we start implementing certain regulations, rules, and certain interactions and everything there, we'll understand what it means to do these things in Africa. And there'll be certain very good things that would come that we will put here also. Similarly, some of the good things that we have put, we'll try and see how it will work there. So overall, this ecosystem of educational ecosystem will become truly international. That's the overall goal, Sam. Whether it will increase our perception or not, it's something. It's a sidekick. What do you say? So data science. Sir, there's a question from Veezhinathan. Veezhinathan asks, is $12,000 the fees for bachelor's or masters? 12,000 is for bachelors, and I think some 4,000, 8,000 for I don't have the immediate numbers here. 12,000 is for bachelors per year. Yes, Siddharth. Yeah, so just want to ask you, right now the AI and data science related courses are most computer intensive ones, and the lab requirements are comparatively minimal, right? It's computer labs. But then when you expand over the years, how about the plans for labs? Because 232 acres they have given us. Yeah, but building the infrastructure of the they are going to fund that, all those infrastructure. And if we are starting a version, then I hope you have all visited. I think we invited you. I think many of you had come to our Ocean Center in Tayur campus. We have some 2.5 acres of, complete. We can simulate an entire sea. If people have not gone there, please go to Tayur campus. Tayur campus போய் பாருங்கப்பா, நல்லா ஜம்முன்னு பாருங்க. அந்த ஃபுல்லா ஒரு கப்பலே அங்க ஓட்டலாம். நீங்க ஒரு கூப்பிட்டமே, நீங்க வரல, மினிஸ்டர் வந்தாரு கூப்பிட்டோம். Okay. So adu madri, so these are the things that we will also do that. Okay, right? So we'll certainly take you one day when there's another something. We'll arrange one visit of all press media. Sai, Rashmi. Okay, thank you very much. Thank you for all your support, and there are very exciting announcements that will come in the near future, and we look forward to very good media interaction also. Thank you very much. Because all participants, I have sent the live stream link. You can do that. The inauguration of the Zanzibar campus is starting anytime soon. Huh? So please feel free to watch Hey, it இது here நல்லா or வந்துரு ரவி. whatever it is convenient. அந்த இது நல்லா வந்துரு வீடியோ ஸ்போர்ட்ஸ். We will just share the link. Thanks. இங்க சாய் கொடுக்கறேன் அது. இல்ல சாய் தரேன் நான். பேட்டி தெரியுமா? சரி, இப்படி எடுத்துடலாமா? இங்க நிக்கணுமா? இது வர மாதிரி இருக்கு, தெரியற மாதிரி இருங்க. கொஞ்சம் மீடியா கான்சியஸ், கேமரா கான்சியஸ். சொல்ல சார், சான்சிபார்ல வந்து நம்ம தொடங்கியிருக்கோம். ஏன் சான்சிபார் நாட்டை வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து அங்கே வந்து ஐஐடி கலையை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம்? ஒரு எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் 3 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தேவைப்பா. ஒன்று, நம்பர் 1, அந்த நாட்டுல நம்மளோட இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் அந்த நாட்டுக்கு தேவையா இருக்கணும். ரெண்டாவது, அந்த கவர்மெண்ட் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். மூணாவது வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கணும். இந்த 3 இருந்தால் தான் அந்த நம்மளால அங்கே போய் ஒரு ரொம்ப குயிக்காக ஒரு ப்ராஜெக்டை பண்ணி ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். இதுதான் எங்களோட மெயின் தாட். இதை தவிர ஒரு இன்டர்நேஷனலைசேஷனுக்காக ஒரு கமிட்டி போட்டிருந்தாங்க மினிஸ்ட்ரியில். ராதாகிருஷ்ணன் சார், ஃபார்மர் இஸ்ரோ சேர்மன், அவர் தான் அதுக்கு சேர்பர்சனாக இருந்தார். அந்த கமிட்டிலையும் சில ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. குறிப்பாக எப்படி அந்த கோர்ஸ் நடத்தலாம், என்ன மாதிரியான இது பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் மனசில் வச்சுட்டு ஒரு லெவலில் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணது. ஆக்சுவலாக ஆப்பிரிக்கா வந்து ஒரு நல்ல என்ட்ரி பாயிண்டாக இருக்கலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு நிஜமாவே ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் தேவைப்படுது. அதே சமயம் நமக்கு வந்து இதுவும் தேவைப்படுது. அதாவது ஒரு அவங்க கவர்மெண்ட்டும் எவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்கன்னு தெரியல. அந்த டைமில் போய் அப்ரோச் பண்ணோம். நம்ம அப்ரோச் பண்ணி ஒரு 2 வாரத்திலேயே அவங்க ஃபுல் கவர்மெண்ட் இங்கே வந்தாங்க. எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் இங்கே வந்தாங்க. அவங்க வந்துட்டு இங்கே
ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இங்கே ஃபுல்லாக உட்காந்து கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு நிறையா பேசிட்டு அவங்களுக்கு நிறையா டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளாரிஃபை பண்ணோம். அப்புறம் போனதுலேருந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக, அதாவது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 6 மாதம். அதாவது இப்போ நானும் மினிஸ்டர் இருந்தார், நம்ம தர்மேந்திர பிரதான் சார் இருந்தார். அந்த டைமில் இது மாதிரி ஆப்பிரிக்காவில் ஆரம்பிக்கலாமான்னு ஒரு யோசனை ஆரம்பிச்சு கடைசியாக ரவிசங்கர் சார் போய் நம்ம வெஸ்டர்ன் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் போய் அங்கே சைன் பண்ணது மொத்தம் 6 மாதம். அந்த டியூரேஷனில் 2 கேபினெட் அப்ரூவல் வாங்கி இதெல்லாம் பண்ணது ரொம்ப வாஸ் வெரி பிக் அச்சீவ்மெண்ட். இது ஒரு புதிய கல்விக் கொள்கையில் கொண்டு வரப்படக்கூடிய ஒரு புதிய அம்சம். வெளிநாட்டில் வந்து ஐஐடிஸ்லாம் தொடங்கணும் அப்படிங்கிறது புதிய கல்விக்கொள்கை NEPயில் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இன்டர்நேஷனலைசேஷன் ஒரு பார்ட் வச்சிருக்காங்க. எப்படி பண்ணணுங்கிறது அவங்க இதில் விட்டுருக்கோம். இன்டர்நேஷனலைசேஷனில் ஒன் ஆஃப் த திங், அதாவது நிறையா ஜாயிண்ட் டிகிரி ப்ரோக்ராம், ஜாயிண்ட் டாக்டரல் ப்ரோக்ராம், ஃபேக்கல்டி எக்ஸ்சேஞ்ச், ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச், இது மாதிரி பல